Good afternoon, everyone. As a part of the extended World Environment Day celebration, Surendranath College welcomes you to the webinar, Only One Earth, Understanding Ecological Security, organized by the Department of Journalism and Mass Communication in collaboration with the IQAC. To begin the show, I would request our respected Principal Sir, Dr. Indranil Kaur, to kindly deliver the introductory speech. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. It is indeed a nice occasion when we talk about the environment, at least for some time. Because I, being a biologist by my profession, and presently my profession is only to serve the institution or guide the institution in this direction. But what happens is, what I understand clearly, that environment has become a second-hand or secondary matter for the humanity. We are really concerned or not, when we understand, when you go to the street, when you walk along the street or go about in your life, when we really don't care about the environmental protection, we throw away the materials here and there. We do not care about the erosions and other the problems which is happening, soil erosion, the land erosion, and so many things are happening all around because of our environmental degradation. We are not able to keep the environment or provide the environment enough space for it to survive in its own way. Thus, what happens is we are trying to, sometimes we think that we can also guide the environment in our own way. But ultimately, the environment is a system which is, it is a system which is inherent to this universe or inherent to this world. So ultimately, we have to care because we are also a part of this environment. We have to care about the environment. We have to care about the intricacies and its problems. And definitely we need to know, understand much better about the environment. Otherwise, it will be really not at all a possibility when we can talk about environment, but do not care about it. So with this, I feel that the effort taken by the journalism department regarding the environmental protection, and the speaker with us is a really renowned person, and definitely we understand that his presence and his talks about the environmental issues will surely enlighten our students and the audience in general, and if possible, guide them in their future endeavors towards the environmental protection. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Now I would like to request our IQAC coordinator, ma'am, Dr. Suchandra Chatterjee, to kindly say a few words. Over to you, ma'am. Thank you, Ishani. Am I audible? Yes, ma'am. So a warm and blissful afternoon to you all. On behalf of IQAC Surendranath College, I welcome you all, honorable speaker, respected principal, all the faculty members and students of Surendranath College and all other institutions who have virtually gathered here today in this World Environment Day celebration program organized by Department of Journalism and Mass Communication, Surendranath College. IQAC is immensely grateful to the department for their immense effort in organizing such a relevant and useful program. I wholeheartedly thank the speaker today, Dr. Rudra, for coming here to spare some of his most valuable time with us, and sincerely hope that his informative talk on ecological security would be effective enough to enlighten all the participants, faculty and students alike. I wish the program a grand success. Thank you one and all. Over to Ishani.
Thank you so much, ma'am. Thank you. So, sorry, is trying to say something? Mr. Rajesh Pal, can you please mute your mic? Thank you so much. Sorry for that interruption. So our speaker for today, Dr. Kalyan Rudra, is presently the chairman of West Bengal Pollution Control Board. He is a geographer by academic training, having specialization in river and water management. He took a break from his protracted teaching career in 2007 and joined in a research project of West Bengal Pollution Control Board. He has been the expert member in the committee constituted by the apex court of the state for cleaning the Ganga since 2005. Dr. Rudra was a member of the National Flood Management Core Group and headed the committee constituted to advise the government of West Bengal on the issue of Indo-Bangladesh sharing of Teesta water. He had also been a member of IIT Consortium for preparing the Ganga River Basin Management Plan 2015. Dr. Rudra was also the advisor to the International Union for Conservation of Nature. His recent publications, The Rivers of Ganga, Brahmaputra Meghna Delta, Dui Banglar Nodi Kotha, and Bhartiya Sundarban have been highly appreciated. So I welcome the speaker, Dr. Kalyan Rudra, and sir, the platform is all yours. Welcome. Thank you, Madam, respected principal, teachers of the Surendranath College, and my dear students. I'm really grateful to my old hello? Hello? শোনা যাচ্ছে? কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. I request all participants to kindly mute your mics. Otherwise, I'll have to do it from this end. Please make sure your mics are muted. Sorry for the interruption, sir. Please continue. Okay. It is because of my old friend Devashish who requested me. I would prefer the offline mode and go to your college, but since I'm so preoccupied, I could not make it out. However, I will try to do justice to my dear students. And at the outset, I would like to share my screen. I believe it is possible from this end. Yes, sir. There is a button over there called share screen. Yes. It is disabled share host, disabled this. You have disabled it. You will have to allow it. Okay, let me check, sir. Okay, sir. Can you try it again now? Sure. Yes, I believe it is. Okay. Just a minute. Okay. Can you see my screen? No. We can see the Zoom screen which is open on your computer, sir. Okay. No, just not exactly the. It says your screen sharing. স্যার পাওয়ারপয়েন্টটা ওপেন করে তারপর আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার আমি জানি এটা ওপেন করাই আছে। আচ্ছা এক মিনিট জাস্ট। এখানে দেখাচ্ছে স্টপ শেয়ারিং, কিন্তু ওটা ওখানে পৌঁছচ্ছে না কেন? জাস্ট এ মিনিট। আপনাদের এর থেকে অ্যালাউ করে দিয়েছেন? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু এখান থেকে একটু এখানে কিন্তু মানে দেখাচ্ছে যে মানে হ্যালো হ্যাঁ স্যার বলছি আপনার স্ক্রিন হ্যালো হ্যাঁ বলছি স্যার আপনার স্ক্রিন
তাহলে শুনতে পাচ্ছি না Vijit আমি। sir, your two devices are on. That's why your voice is echoing. সরি 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 এক্সট্রিমলি সরি। বলছি স্যার আপনার সেটা পাওয়ার পয়েন্টে এবার অন করুন, আপনার অলরেডি স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে। এক মিনিট, আমার পাওয়ার পয়েন্ট তো অনই করা আছে। এক মিনিট। Now it's It is visible? yes sir. Okay. Right. Is it okay? Yes sir. Okay. Let me start. You all know this year, I understand some of the students have joined, and I will sometimes speak in Bengali, sometimes in English. I will be bilingual if honorable principals and teachers allow me to do so. No problem sir, you can speak any language you want. আমি অনেক বছর পড়িয়েছি, আমি জানি ছেলেমেয়েরা বাংলায় শুনতে ভালোবাসে, সেই জন্য মাঝে মাঝে আমি বাংলায় কথা বলবো। আর এইবার দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে or UNEP যে স্লোগানটা দিয়েছিল, that was only one earth. Why this is so? In fact, this is a repeated slogan after 5 decades. The first slogan by the UNEP long back, about 5 decades before this time, was the same, that we have only one earth. I have added this subtitle, Understanding the Ecological Security. আমরা অনেক রকম সিকিউরিটির কথা বলি, strategic security, food security, and all other securities we talk about, but we rarely talk about the ecological security, which is the most important and related to the survival of the human society. The idea came from, in my mind, from reading a book by Barry Commoner. He wrote a book, Closing Circle, and subsequently he wrote another book which was published probably in 2014. He was initially a physicist, subsequently became ecologist. উনি একটা বই লেখেন 2014 সালে, যেটা মেকিং পিস উইথ দ্য প্ল্যানেট, তার আগে ক্লোজিং সার্কেল বলে একটা পিস। উনি বলেছেন you are part of the ecosystem, and that ecosystem is governed by the 4 laws of ecology. এই 4 laws of ecology আমরা যখন স্টুডেন্টদের পড়াতাম অনেক ল অফ ইকোলজি বলতাম, কিন্তু হি জাস্ট সিলেক্টেড 4 laws of ecology. সেই ল গুলোকে উনি এইভাবে ডিফাইন করলেন। উনি বললেন you are living in an ecosystem and you are not alone, you can't live in isolation, you are connected to all many other species, and you are also dependent on a number of other species. এটাকে উনি বললেন ফার্স্ট ল অফ ইকোলজি, এভরিথিং ইজ কানেক্টেড টু এভরিথিং এলস। সেকেন্ড ল অফ ইকোলজিটা উনি বললেন ইট ইজ এ ডাইনামিক সিস্টেম, নো ম্যাটার হোয়াট ইউ ডু, নো ম্যাটার হোয়াট ইউ ইউজ, ইট হ্যাজ টু গো সামওয়্যার। সেকেন্ড লটাকে উনি এইভাবে করলেন যে এভরিথিং মাস্ট গো সামওয়্যার, ইট ইজ এ ডাইনামিক সিস্টেম, সো it is never static. So you will have to understand whenever you are intervening into the nature, so you will have to understand you are intervening into a dynamic system. Third lot is very close to my heart. He said the nature knows the best. The best technology is known by the nature. All systems in the nature are delicately balanced. The natural world is inspiring the new innovations, and scientists learn from the nature the best ideas to generate the breakthrough products and technologies. আমরা নেচারের কাছ থেকে সবকিছু শিখি। আর ফোর্থ লটাতে উনি বলেন there is nothing called free lunch. উনি বলেন everything has consequences, everything you do must have reason behind it, you have to do something in order to get something. Global ecosystem is connected as a whole, and which nothing can be gained or nothing can be lost. So there is a delicate balance in nature. আমরা যদি if we look back the history, 10,000 years before the industrial revolution, the earth environment was more or less stable. In the late 18th century, there was industrial revolution in UK. It was largely a technological revolution. মানুষ স্টিম পাওয়ার ইনভেন্ট করলো, স্টিল
and সিমেন্টের ইউজ আরো ভালো করে শিখলো, and a new school of engineering emerged in Europe and subsequently in America, যেটাকে পরে ক্রিটিকরা বলেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং অফ দি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল ওভার দ্য নেচার। A group of engineers tried or started to believe that we can alter the nature. The production increased and there was a huge economic impact. Societyর উপর impact করলো, political impact হলো, and lastly, which was grossly denied, environmental impact like water pollution, air pollution, increasing solid waste, unhygienic living condition of the poor, malaria, and many other issues. Almost 1/5 of the population in UK migrated to London. সবাই কাজের জন্য লন্ডনে আসতে আরম্ভ করলো, and in absence of any regulations about the environment management, they started to burn coal indiscriminately and dump the waste on the Thames River. Result was that the Thames became extremely polluted. And what happened? It was completely a dead river. নদীটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। কোয়ালিটি অফ দি রিভার, এত অবনক্সাস ওডোর জল থেকে বেরোতে আরম্ভ করলো, লন্ডন পার্লামেন্ট ওয়াজ রিমেইন ক্লোজ ফর 10 days। লন্ডন পার্লামেন্ট 10 দিনের জন্য বন্ধ করতে হলো। এরপরে আরেকটা ইম্প্যাক্ট হলো, বিকজ অফ দি বার্নিং অফ দি লো গ্রেড কোল 1858-এ একটা গ্রেট স্মগ হয় লন্ডনে, 12,000 people died, and it was for the first time the government of the Great Britain realized that we need to protect our environment, and the first air management act was promulgated in UK. Subsequently, during the World War era, a new saga of lab experimentation began under the powerful patronization. Use of chemicals increased to crop production, began with the discovery of the insecticidal properties of the DDT. এই DDT-র যিনি আবিষ্কার করেছিলেন ডক্টর মুলার, তাকে he was awarded Nobel laureate. He became, and চার্চিল সেই সময় ইংল্যান্ডের, তিনি বললেন যে এটা একটা মিরাকল, কারণ DDT ম্যালেরিয়াকে কন্ট্রোল করতে পারলো, and it was used indiscriminately as pesticides. Malaria, yellow fever, and other many insect-borne diseases were controlled. But subsequently, we realized that DDT has a long-term impact on the environment. In mid-1960s, আমাদের দেশে গ্রিন রেভলিউশন হলো। What was green revolution? It was a technological revolution in agriculture. আমরা গ্র্যাজুয়ালি অর্গানিক এগ্রিকালচার থেকে কেমিক্যাল এগ্রিকালচারের দিকে সরে এলাম। Using chemical fertilizers, pesticides, high yielding variety seeds, mechanized farm tool, and irrigation facilities. Haryana and Punjab was the first area that the experiment was made. Gradually, after 2 decades or so, we realized that green revolution was not totally green. Result was that there was enormous impact on the ecosystem, the lithosphere, atmosphere, and the public health. আপনারা অনেকে হয়তো জানেন যে a train runs between Bikaner and Bhatinda, which is locally called cancer special. The Haryana and Punjab which was described as the food basket of India, subsequently became almost cancer belt of India. This lady, Russell Kirsten, wrote Silent Spring in 1962, and it promulgated a consciousness among the environmentalists, and with the consequence of that, DDT was subsequently banned in USA and many other advanced countries of the Europe. In 2009, Rockstorm, a famous ecologist, published a very brief paper in Nature. The title of the paper was Safe Operating Space for the Humanity.
উনি শিরোনামটা দিলেন ট্রান্সগ্রেসিং দ্য সেফ বাউন্ডারিজ। উনি বললেন দেয়ার আর 9 প্ল্যানেটারি লিমিটস, এই 9টা প্ল্যানেটারি লিমিটস এর মধ্যে আমরা বাস করি। উনি বললেন যে সোসাইটি, হিউম্যান সোসাইটি হ্যাজ অলরেডি ট্রান্সগ্রেসড দ্য 4, 4টে ক্ষেত্রে আমরা এই প্ল্যানেটারি লিমিটটাকে ভেঙে ফেলেছি। কোনটা কোনটা আপনাকে আমি পরের পিকচারটাতে দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এইরকম একটা প্ল্যানেটারি লিমিটের মধ্যে আমরা উই লিভ। প্রথম কোনগুলো? ওজোন ডিপ্লিশন ওয়াজ a serious challenge which was subsequent. This is the only protocol which has been successful subsequently. Atmospheric aerosol loading, air pollution এর কথা বলেন, ocean is being gradually acidic, global fresh water supply since it is limited and our demand is ever increasing. So fresh water supply is gradually becoming a serious challenge for all the government. Chemical pollutions, and this red marks areas, the land system, rate of biodiversity loss, nitrogen phosphorus cycle, and climate change. These are the areas or the limit which the human society have already transgressed. এই 4টে প্ল্যানেটারি লিমিট আমরা ভেঙে ফেলেছি, ফলে রংস্টর্ম এবং তার যে সব রিসার্চাররা তার সঙ্গে ছিলেন তারা বললেন যে ইট ইজ এ ভেরি সিরিয়াস ইস্যু, ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ দিস মে থ্রেটেন দ্য ভেরি এক্সিস্টেন্স অফ দি হিউম্যান সোসাইটি। আপনারা অনেকে হয়তো জানেন যে we have a reciprocal relationship with the nature, and we leave an imprint on the nature, what the ecologist has defined as ecological footprint. For more than 40 years, our consumerism has so increased that it has exerted enormous pressure on the nature. Nature has its own regenerating capacity. The global ecological footprint right at this moment has crossed more than 18 billion global hectare. That is about more than 2.6 global hectare per capita, while Earth biocapacity is only 12 billion global hectare. That is, ideally, it should be 1.6, 1.7 global hectare per capita. সেটা এখন অলরেডি 2.6 এক্সিড করে গেছে। সায়েন্টিস্টরা হিসেব করে বলছেন যে অলরেডি আমরা প্রায় 1.5খানা পৃথিবীর ন্যাচারাল রিসোর্স কনজিউম করে বেঁচে আছি, কনসিডারিং দ্য রিজেনারেটিভ ক্যাপাসিটি অফ দি আর্থ। ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ইজ আনইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড, সব জায়গায় সমান হচ্ছে না। একজন আমেরিকানের ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ইজ মোর দ্যান 8 হেক্টর, একজন চায়নার সিটিজেনের ইট ইজ মোর দ্যান 5 হেক্টর। আমাদের দেশে ফরচুনেটলি ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট এখনো অনেকটা লিমিটেড, কিন্তু এনি ডেভেলপিং কান্ট্রিজ compared to its regenerating capacity of the ecosystem, it has crossed the limit. Average temperature of the earth, you all know, is ever increasing. Industrial revolution comparison e bola hoyechilo 1.5 degree centigrade jodi exceed kore tahole the earth's ecosystem will be threatened, life will be threatened. Already it has crossed 1.10 degree centigrade. আর যদি কলকাতার কথা বলি, since the industrial revolution base year, যেটাকে base year বলা হয়, সেটা অলরেডি 2.61 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে বসে আছে। Top surface of the Himalayan glaciers, in the recently published paper, I see it is melting at the rate of 50 centimeter per year. In 2019, rate of glacial melting in Greenland had been 1 million ton per year. Per minute, sorry, it is typographic error. Intergovernmental Panel on Climate Change, আপনারা জানেন যে it is a group of great scientists reported that sea level is rising at the rate of 3.6 millimeter per year. When I was working in the Sundarban Delta, I see Bay of Bengal is rising at the rate of about 4 millimeter per year. In addition to, there is a land subsidence of about 2.9 millimeter in Sundarban. সুতরাং আপনি যদি
4 millimeter rise এর সাথে about 2.9 মানে 3 millimeter subsidence add করেন, altogether the effective sea level rise will be 7 millimeter in Bay of Bengal, which is highest in the world. Expertরা বলছেন that there will be more cyclonic storm. We have experienced this. I remember in 2009 আমাদের এখানে আয়লা হয়েছিল। তারপরে প্রায় 10 বছর আমাদের এখানে কোনো মেজর সাইক্লোন সুন্দরবনের কোস্টে আসেনি। তারপরে আমরা গত মে মাসের আগে থেকে 18 মাসের যদি ক্যালকুলেশন করি, প্রথমে বুলবুল, তারপরে আমফান, তারপরে ইয়াস, এই তিনটে সাইক্লোনই ডিভাস্টেটেড দ্য coast of Bengal. Expert says that this kind of cyclone may displace more than 340 to 480 million people globally. So the people living in the coastal tract of the earth, they will be displaced and will migrate further inland. 3/4 of our lands, that is about 75% of our land, have already been degraded. 66% of the marine environment have been significantly altered by the human society. Forest, আমরা যতটা করে ফরেস্ট ডিপ্লিট হচ্ছে সেটা 1 মিনিটে 20টা ফুটবল গ্রাউন্ডের সমান। 100 million hectares of tropical forest were lost during 1980 to 2000. More than 68 billion tons of topsoil is eroded every year. আপনাদের বলে রাখা ভালো যে 1 থেকে 1.5 সেন্টিমিটার টপসয়েল তৈরি হতে অন্তত 400 বছর লাগে, আর সেই টপসয়েল 68 বিলিয়ন করে প্রতি বছর ধুয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়াতে প্রতি হেক্টর জমি থেকে প্রায় 17 টন করে টপসয়েল প্রতি বছর সরে যাচ্ছে। ডিউরিং 1919 to 21 ফরেস্ট ফায়ার আমরা অনেকগুলো দেখেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে অ্যালার্মিং হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে, সেটা 97,000 স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা পুড়ে গেছিল। এবং ইউ ক্যান ইমাজিন যে নট অনলি দ্য ফরেস্ট বাট অলসো দ্য বায়োডাইভার্সিটি লস। অস্ট্রেলিয়াতে যেটা হওয়ার পরে আমরা আমাজনে আরেকটা ফরেস্ট ফায়ার দেখি, প্রায় 22,000 স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া বার্ন হয়ে গেছিল। ইন 1970 আমাদের গ্লোবাল 70 থেকে যদি পরের কয়েক দশক দেখি, the global population has doubled. Population size of the পাশাপাশি এই সময়ের কালের মধ্যে ম্যামলস, ফিশ, বার্ডস, রেপটাইল এদের সংখ্যা 68% কমেছে। অর্থাৎ যে সময়কালের মধ্যে মানুষের পপুলেশন ডাবল হচ্ছে, ঠিক সেই সময়কালের মধ্যে 68% বিভিন্ন প্রাণী পৃথিবীতে থেকে কমে গেছে। পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি অ্যালার্মিং হচ্ছে, যেটা WWF বলছে, যে ফ্রেশ ওয়াটার স্পিসিস population has declined by about 84%. গ্লোবাল পপুলেশন এই শতাব্দীর মাঝামাঝি 900 কোটিতে পৌঁছবে। আর পাশাপাশি এক্সপার্টরা বলছেন 1 মিলিয়ন মানে 10 লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতি আর threatened to extinction due to human activity. 500 স্পিসিস আগামী 2 দশকের মধ্যে এক্সটিংশন হবে, মেবি উইদিন 2 decades. আপনাদের সবার মনে আছে টার্গেট অফ দি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, ফার্স্ট 2 টার্গেট কি ছিল? ইরাডিকেশন অফ দি পভার্টি অ্যান্ড হাঙ্গার বাই 2015। বাট এখন রাইট এট দিস মোমেন্ট, আফটার 7 years of the ultimate target date of 2015, এটা 1922 সালে বলা হচ্ছে যে 820 মিলিয়ন মানে 82 কোটি মানুষ সাফার ফ্রম হাঙ্গার। 110 কোটি মানুষ হ্যাভ ল্যাক অফ ফ্রেশ ওয়াটার। সারপ্রাইজিংলি ঠিক এই যখন চেহারা সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর 1.3 বিলিয়ন টনস অফ ফুড ওয়েস্ট অর্থাৎ খাদ্য নষ্ট হয়, যেটা 3 বিলিয়ন মানে 300 কোটি লোককে খাইয়ে রাখতে পারে। মোর দ্যান 50% অফ দি অল প্রোডাক্ট, আমেরিকানরা যত খাবার তৈরি করে তার 50% ওরা ফেলে দেয়, শুধু ওদের মনে হয় যেগুলো দেখতে খুব খারাপ। ইট লুকস ভেরি আগলি। এই ফুড ওয়েস্ট থেকে যে গ্রিন হাউস গ্যাস, আমাদের একটা মিসকনসেপশন অনেকের মধ্যে আছে যে
গ্রিন হাউস গ্যাস বোধহয় ইন্ডাস্ট্রি থেকে এমিশন হয় লার্জলি, কিন্তু বলা হচ্ছে যে গ্রিন হাউস গ্যাস ফ্রম দি এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অ্যান্ড দি ফুড ওয়েস্ট it is also alarming. 4.4 gigatons of the greenhouse gas annually. এটাকে যদি আমরা একটা কান্ট্রি হিসেবে ধরি, this is the third highest emitter after China and USA. প্লাস্টিকের কথা বলতেই হবে, প্লাস্টিক has become integral part of our life. কিন্তু the way we are using and creating the waste, it is a very, very alarming issue. আমরা যত প্লাস্টিক ইউজ করি, only 9% till date is recycled. 11 million tons of plastic go to the sea every year. ফলে অনেকগুলো সাগরে about 400 low oxygen or dead zone have been created, covering 245,000 square kilometer. এই ডেড জোনের ভেতরে কোনো মাছ, কোনো প্রাণী বাঁচতে পারছে না। আর একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ seems to be the greatest challenge, that the air quality. 9 out of every 10, প্রতি 10 জনে 9 জন পৃথিবীর নাগরিক যে বাতাসটা নেন সেটা আসলে পলিউটেড এয়ার। ভারতবর্ষে 132 towns have been declared as the non-attainment where the winter air is not fit for breathing. This includes আমাদের রাজ্যে 6টা শহরের কথা বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে কলকাতা, হাওড়া, ব্যারাকপুর, হলদিয়া, আসানসোল, দুর্গাপুর, which are within the list of the 132 non-attainment city. এই শহরগুলোতে particularly from October to March, particulate matter is so high যে আপনি ফিল করবেন যে আপনার গলা খুশখুশ করছে, অনেকে নানান অসুখে আক্রান্ত হচ্ছেন, and it has become an alarming, challenging issue. We are trying our best to control this, but it is a very, very difficult challenge to combat. সারা দেশে 100-352টা নদীকে বিভিন্ন অংশকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে it is a polluted. This includes Ganga in West Bengal from Tribeni to Diamond Harbour. We have about 17 such polluted stretches in West Bengal. After last 3 years continuous effort, I'm happy to announce here that the water quality in Ganga has appreciably improved. What is still the challenge is the coliform bacteria count, which is alarmingly high in the Ganga from Haridwar down to Diamond Harbour. This is the only challenge. Otherwise, the dissolved oxygen and BOD load in water is within the permissible limit. If you go through the last report of the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, it talks about the glacier melting, retreat of the snow lines, bursting of the cloud. There will be unusually concentrated rainfall that we have experienced in Chennai, we have experienced in Mumbai also, and sometimes even in Kolkata. This will lead to rising sea level, frequent flooding and landslide, and there will be increasing tropical cyclone. This may ultimately lead to, I was working in the century scale rainfall data of West Bengal as well as the temperature data. I find that there is a tendency of delayed monsoon here, followed by sometimes unusually concentrated rainfall leading to waterlogging. So IPCC says there will be more flood and more water short days. And this may even lead to 9% decrease of the food crop yield. About 40% of the population will face severe water shortage even. So this climate change has become a very, very serious challenge. But who is responsible for this? It is none other than the human society. It is none other than we. I here refer to the Canadian astrophysicist Howard Reeves. He said, man is the most insane species. He worships an invisible God and destroys visible nature, unaware of that this nature he is destroying is this God he is worshipping. I would like to draw your attention to a very famous book
by Elizabeth Colbert. His title of the book is The Sixth Extinction, an Unnatural History, which was published in 2014. What very precisely she says, for ages, humans have destroyed the major components of the environment to improve the economic prosperity. Our development paradigm is always guided by the logic of profit. We want more and more, but we hardly care, as Dr. Kaur has rightly said, that we hardly care about the ecology. We hardly care about the environment. What Colbert said, in response, multiple disasters have started to take place. Intensive flooding, prolonged water short or drought, change in sea level, heat wave, forest fire, extreme rainfall, etc. With the collapse of the interactive system in the planetary limit, humans may be heading towards the possible sixth extinction. আমার মনে পড়ছে আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, যদি তুমি কখনো দেখো পৃথিবী থেকে মৌমাছি লুপ্ত হচ্ছে, তুমি বুঝবে তোমার আয়ুষ্কাল শেষ হচ্ছে, কারণ মৌমাছি ক্রস পলিনেশন করে। আমি মুর্শিদাবাদের গ্রামে দেখেছি যে ছোট ছোট ছেলেরা সকালবেলা 8টার সময় ক্ষেতের মধ্যে ঝিঙে পটলের ফুল দুহাত দিয়ে ধরে একটা ফুলের সাথে একটা ফুল লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি বৃদ্ধ কৃষককে জিজ্ঞেস করলাম, হোয়াট দে আর ডুইং? উনি বললেন, এটাকে আমরা বলি ফুল ছোঁয়ানো। আমি বললাম, কেন এটা করছেন? বললো, আগে তো এই কাজটা মৌমাছি করতো, এখন আর এত পেস্টিসাইড ছড়িয়েছি, এখন আর মৌমাছি আসে না, ফলে আমাদের এই কাজটা করতে হয়। ফলে আমার মনে পড়ছিল তখন আইনস্টাইনের সেই, কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা, কেন কেন বলা হচ্ছে ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান আর্থ? আমরা 60 বিলিয়ন টনস অফ রিসোর্সেস উই এক্সট্রাক্ট অ্যানুয়ালি। This has increased more than 100% by since 80. এই 60 বিলিয়ন টনস যে রিসোর্স আমরা পৃথিবী থেকে প্রতি বছর টেনে নিয়ে বেঁচে আছি, তার মধ্যে যেমন জল আছে, মাটি আছে, ফরেস্ট কভার আছে, যেটা সবটা রিপ্লেনিশ হচ্ছে না। পৃথিবী আস্তে 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 তার যে ন্যাচারাল ক্যাপিটাল স্টক, দ্যাট ইজ বিং ডিপ্লেটেড। নিউ অ্যাপ্রোচ proposed for defining the precondition for the human development. We will have to understand there is a limit of, there should be a limit of this exploitation. Crossing certain biophysical threshold could have been disastrous consequences for the humanity. And I have already told that 4 of the 9 interlinked planetary boundaries have already been overstepped. This is a quote from Friedrich Engels in his Dialectics of Nature. If my memory serves me right, it is in the page 180 or so. What he said, let us not, however, flatter ourselves on account of the human victories over the nature. For each such victory, nature takes its revenge on us. Each victory, it is true, in the first place, it brings about the result we expected. But in the second and third places, it has quite different unforeseen effects which only too often cancel the first. উনি বলছে যে প্রকৃতিকে তুমি জয় করেছো এটা ভেবে বেশি তৃপ্ত হও না, তুমি তোমার রক্ত মাংস অস্তিত্ব নিয়ে প্রকৃতির অংশ মাত্র। তুমি যদি এই জয় করার চেষ্টা করো, প্রথম দিকে অল্প স্বল্প সুফল তুমি পাবে, কালক্রমে দেখবে কুফলের মাত্রাটা সুফলকে অতিক্রম করছে, এক সময় তুমি এই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে পারো। এটা বলছেন উনি 1930 পরে। এর ঠিক 10 বছর আগে, আসুন, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বাঙালির কোনো কথাই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া শেষ হয় না। আপনি জাস্ট, আপনাকে আমি রিমাইন্ড করছি, স্টকহোম কনফারেন্স হচ্ছে 1972-তে। ঠিক তার 50 বছর আগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তার অভিভাষণে বলছেন, গাছপালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার এবং প্রকৃতির মাঝে আরেকটি জগৎ সৃষ্টি করেছে, যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান প্রদানের যোগ প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড় একটা দেখতে পাই না, তখন বুঝতে পারি দেউল্যে হতে আর বেশি বাকি নেই। রবীন্দ্রনাথ এর সমসাময়িক আরেকটা জায়গায় উনি বলছেন যে প্রকৃতিকে অতিক্রম করার চেষ্টা কিছু দূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আসে বিনাশের পালা।
আপনি ভাবুন এই মানুষটি তার সময়কাল থেকে কতটা এগিয়ে ছিলেন, যখন তাবর তাবর পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা স্টকহোমে 1972 সালে বলছেন, উনি ঠিক তার 50 বছর আগে ওই কথাটাই, এই ওনলি ওয়ান আর্থ যেন তার কথায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ফলে আমাদের গোটা পৃথিবীটাকে আমরা ব্যক্তিগত, আমি এইটুকু কথা আমার ছেলে মেয়েদের জন্য বলছি, আমরা গোটা পৃথিবীটাকে পাল্টাতে পারবো না, কিন্তু তোমার পৃথিবীটা তুমি পাল্টাতে পারো। তোমার কলেজটা, তোমার পাড়াটা, তোমার বাড়িটা, এটাকে যদি আমরা একটু পরিবেশ বান্ধব করে থাকি, খুব ছোট ছোট কয়েকটা কাজ। যেমন আমি যখন কলেজে পড়াতাম তখন দেখতাম যে ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, মাথার ওপর পাখাটা তখনও ঘুরছে, কেউ নেই ক্লাসে, লাইটগুলো সব জ্বলছে, প্রতিটা ইউনিট অফ এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য কয়লা পুড়েছে এবং গ্রিন হাউস গ্যাস। এইটুকু যদি আমি করি, আমরা দেখেছি জলের কি বিপুল অপচয়। এই কলকাতা শহরে খুলে রাখা মুখগুলো, কলের মুখগুলো দিয়ে যত জল পড়ে যায়, তাতে এই শহরে 15 লক্ষ লোকের বাড়িতে বিনা পয়সায় জল দেওয়া যেত। আমরা করি না। ফলে এই ছোট ছোট কাজগুলো, ওয়েস্ট, ধরুন প্লাস্টিক, আমরা প্লাস্টিককে পুরোটা আমরা এই জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক যেগুলো একবার ব্যবহার করলে ছুঁড়ে ফেলে দিই, সেইগুলোকে ব্যবহার আমরা বন্ধ করতে পারি। 1 জুলাই থেকে সারা দেশ জুড়ে নিষিদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু কোনো পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড বা কোনো একটা কলেজের প্রিন্সিপাল এটা পারবেন না। এটাকে একটা নাগরিক আন্দোলনের জায়গায় নিতে হবে। আমরা পৃথিবী থেকে অক্সিজেন নিই, আমি একবার ছোট্ট একটা হিসেব করেছিলাম, আমরা প্রতিদিন পৃথিবী থেকে যে অক্সিজেনটা বিনা পয়সায় পাই, তার বাজার মূল্য 20-22 হাজার টাকা হতে পারে। একটা গাছকে বাঁচিয়ে রেখে প্রকৃতির ঋণটাকে যদি শোধ করার চেষ্টা করি, এই ছোট ছোট কাজগুলো করলে আমার পৃথিবীটা একটু সুন্দর হয়। আর আমার পৃথিবীটা যদি আমাদের প্রত্যেকের পৃথিবীটা যদি একটু সুন্দর হয়, তাহলে গোটা রাজ্যটা ভালো হবে, গোটা দেশটা ভালো হবে, সর্বোপরি সারা পৃথিবীটা ভালো হবে। এটাই ছিল এবছরের অনলি ওয়ান আর্থ, বা 1922 সালে রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছিলেন, 1934-এ ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস যা বলতে চেয়েছিলেন। আমরা যে কনজিউমারিজমে ভক্ত হয়ে যাচ্ছি, আমার আরেকজনের কথা না বললে অন্যায় হবে, তিনি মহাত্মা গান্ধী। উনি বলেছিলেন একবার যে দেখো, এ টাইনি আইল্যান্ড কিংডম, উনি ব্রিটেনের কথা বলছেন, যে ওরা যে কনজিউমারিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, এইটা সুইসাইডাল। উনি বলছেন যে আমাদেরকে মাঝে মাঝে শেখানো হয়, বলা হয় যে ওই রকম একটা লাইফস্টাইল আমাদের দরকার, যেটা ইউরোপ আমেরিকায় করে। উনি তখন বলছেন, এ টাইনি আইল্যান্ড কিংডম হ্যাজ পুট দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইন চেইন। একটা ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্র সারা পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করে তাদের সম্পদ লুট করেছে। আর আমাদের দেশ এই 135 কোটির সংখ্যা নিয়ে যদি ওই কনজিউমারিজমটা চায়, যদি করার চেষ্টা করে, উনি তখন লিখেছিলেন, তখন দেশে মাত্র 30 কোটি লোক, উনি বলছেন যে the whole earth will be bare like locust, ধানের ক্ষেতে পঙ্গপাল করলে যা হয় সেইভাবে পৃথিবীর রিক্ত হবে। ফলে চিরায়ত ভারতীয় সভ্যতা, তারা প্রকৃতির সাথে সব সময় সখ্যতা করে রেখেছে। আমার মনে পড়ছে মৈত্রী একবার বলেছিলেন যে যাহাতে অমৃত নাই তাহা লইয়া আমি কি করিব। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর এই ভারতে যে ওয়েস্টার্ন স্টাইল অফ লিভিংটাকে আমরা অ্যাডপ্ট করছি, সেটা যে পরিমাণ এমিশন বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছে, যে পরিমাণ ওয়েস্ট প্রতিদিন তৈরি করছে, এবং যে পরিমাণ এনর্মাস স্ট্রেস অন এনভায়রনমেন্ট এবং বায়োডাইভার্সিটির উপর করছে, এটা সাস্টেইনেবল বা সুস্থায়ী হতেই পারে না। ফলে এই কথাটাই সায়েন্টিস্টরা আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন গত 5ই জুন। আমরা কয়েকদিন পরে কথা বললাম, কিন্তু আমাদের কাছে একটা 5ই জুন তো বিশ্ব পরিবেশ দিবস নয়, আমাদের প্রতিটা দিনই এরকম হওয়া উচিত। ফলে আমি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী যে কয়েকজন এখানে আমার কথা শুনছে, প্রত্যেককে বলবো যে তুমি গোটা পৃথিবীটা বদলাতে পারবে না, কিন্তু তোমার পৃথিবীটা তুমি বদলাও, তাহলে গোটা পৃথিবীটা একদিন ভালো হবে। আমার সকলে আমার নমস্কার গ্রহণ করুন, আপনারা সকলে ভালো থাকবেন এবং আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল। আমি এখানে থামছি। Thank you so much, sir. We can proceed towards the question and answers. Participants, you can write your questions if you have in the chat box. If you have any questions, please write in the chat box. In the meantime, sir, can I ask one question? Sure. Yes, so eventually, sir, does it mean that we are
heading towards a new ice age? Actually, glacial interglacial period historically was cyclical, no doubt about it. The last one, what we call the Pleistocene Ice Age, which started which ended about 15,000 years before present. But during the last 7 decades, particularly after 1950, if you look at the temperature curve of the graph of the world, it is very steep and rising at an unprecedented rate. Right at this moment, our challenge is definitely to pull down that curve. Right at this moment, our challenge is how to combat this ever increasing temperature. But madam, what you are saying, yes, it is right. But here is one additional factor, what we call anthropogenic factor. The all other glacial and interglacial period came and went back in absence of any human intervention as we are experiencing today. So long we are continuing this kind of lifestyle, huge emission. Right at this moment, the carbon dioxide concentration in the atmosphere is highest during last 1 million years. This century is going to be the rather hottest century of the world, of the history of the earth. So Ice Age, I don't know if the entire human activity is stopped right at this moment. We had an opportunity of comparing the human impact on air quality during the complete lockdown. Yes, even during the lockdown, the PM 2.5 concentration in the atmosphere reduced by about 47%. But 53% was already there. When I went on more and more intensive research, I find that it largely came from the Indo-Gangetic plain, from UP, Bihar, and all other neighboring states. So we will first have to understand that this is called the Anthropocene era. And this Anthropocene era, the human intervention or impact of human intervention dominates all over all other important factors, which earlier lead to glacial and interglacial period. Okay, sir, thank you so much. It gives me quite a relief after hearing that. Anyway, sir, with this, we come to the end of the program. Now, I would like to ask Professor Debashish Chatterjee to kindly give the vote of thanks. Thank you, Isani ma'am, for your ever good anchoring for today's webinar also. On behalf of our department, first of all, I am giving heartiest thanks to Honorable Speaker and also my good friend, Dr. Kalyan Rudra, for his participation and valuable speech on relevant topic. Also, I am giving honor to our Honorable Principal Sir and IQAC Coordinator, Professor Suchanda ma'am, and other faculties of our college. First of all, also I am giving my pleasure to all my beloved students and participants. For ending. Ishani ma'am, please. Yes, sir. Okay, sir. So, Hello. thank you. Is there some technical problem, sir? Ishani ma'am. It ain't হবে। Ishani ma'am. Devashish, sir?
Okay, I think there is some technical glitch over there. So with this, we come to the end of the show. So thank you very much. Thank you, Dr. Rudra. Thank you, everyone. Thank you to the participants as well. I will end the meeting now. Thank you, everyone.